Hat er etwas hier getextet? Nein. Ne? Nein, also nicht. Ich habe vor einer Stunde angerufen, aber er ist im Termin-Meeting. Wer? Also Anil? No, nein, Abhi. Abhi. Ja, kann sein, kann sein. Das ist okay. Vielleicht kommt er dann allmählich, ne? Das ist okay. So, wir waren auf dieser Seite gestern. Und was er eigentlich meint ist, wir sollten diese Verben uns ein bisschen so erscheinen, dass wir das Gefühl bekommen, ich kann diese Verben. By directly giving you this column, the third column, diese dritte Spalte, wollen die Autoren uns nicht schockieren. They don't want to shock us. So they said, okay, there are certain verbs which are trennbar, certain verbs which are untrennbar, and they've taken this dosh, and they say this is immer trennbar. Überlaufen is immer trennbar. Happy, that's okay. But the problem is you have both possible here. Überlauf can be nicht trennbar also. They have not mentioned it here. They have not mentioned it here. They have mentioned it only here. So when you say überlaufen as trennbar, also überlaufen, to go over, बाहर निकल. For example, bucket नल के नीचे रखा हुआ है, नल खुला छोड़ गए, काम में व्यस्त हो गए. Dann ist der Eimer übergelaufen. Overflow. Right? So that meaning is now clear. But if you take it in the nicht trennbaren Sinne, der Beruf als Software-Ingenieur ist fast überlaufen. Der Beruf, Software-Ingenieur or computer programmer or coder or whatever, ist fast überlaufen. That means it is already full up. ऊपर तक पहुंच रहा है, fast. So it's nicht trennbar in dem Sinne. So one has to be careful when we are doing these sentences. So we will start with something that we can easily master. Wenn ihr wollt, können wir damit anfangen. Anstatt mit dem Buch nehmen wir dann diese Übung hier. Hier. Also hier. Sichtbar? Ja, Sir. Ja. So. Also alle diese Verben sind mit über. Überführen, übergehen, überlaufen, übersetzen, überspringen, übertreten, überziehen. Und damit wir nicht in Verwirrung gehen, habe ich die Sätze auch der Reihe nach angeordnet. I put the sentences also in the same order as the verbs here. So die ersten zwei Sätze, also beziehen auf überführen. Die nächsten 2, 3 und 4 für übergehen. 5 und 6 für überlaufen. 7 und 8 für übersetzen. Und so weiter. Also 7 Verben und 14 Sätze. So let's start with something that which might make it easy for us to understand how to differentiate the meaning. Okay? Hopefully. Also, so. Ich halte mir den Daumen. I hope that I am able to explain it to you successfully. Wie sagt man Fingers crossed auf Deutsch? Ja, bitte? Wie sagt man Fingers crossed auf Deutsch?
Daumen halten. Okay. Ich halte mir den Daumen. So we'll start with the last two and we'll work our way slowly up or take a few sentences at random, which will explain things or hopefully make things clearer to us, which we can then try to apply in other sentences. So hier brauchen wir das Verb überziehen. Okay, überziehen. Das kann entweder trennbar sein oder nicht trennbar sein. Also entweder überziehen, also nicht trennbar, und überziehen, trennbar. So, welche Bedeutung hat das trennbare Verb? Remember, I told you not just the Betonung, but also the fact that it is separable will change the meaning, or the fact that it is not separable will change the meaning. Separable will change the meaning. It will. It will not have the same meaning. Otherwise, there is no point separating it or not separating it. No? So in drei Sentences separable und in vier Sentences unseparable. Ja, das ist gut. Sehr gut. Das ist richtig. But what is the meaning? So let's work our way, if possible, with the meaning itself. So über is above, on, upper, und ziehen hat verschiedene Bedeutungen, aber in this context here, ziehen, one the basic meaning is to pull. To pull, that is the meaning which is given to Zug. Der Zug comes from ziehen, because एक ट्रेन लोकोमोटिव खींचता है बाकी गाड़ियों को, तो वहां से उसका नाउन बना Zug, der Zug. So here, what is this pulling over? ऊपर डालना या ऊपर खींचना. Look at the two verbs here. Wegen der Kälte habe ich mir eine Jacke separable or not? Übergezogen. Warum übergezogen? Why not überzogen? That's the perfect. Huh? Nee, warum is it trennbar? I'm trying to give you a hint here. Tell me in Hindi what it means here. ठंड की वजह से मैंने जैकेट पहन ली. Yeah, it's like खींच ली. अपने ऊपर डाली ना. So you have separated the two. अपने ऊपर डाली, इसका ये मतलब हुआ कि you have taken the literal meaning, ऊपर डालना, ऊपर खींचना. So इसका literal meaning आ गया ना? Yes, sir. Think about it. Literal meaning आ गया कि नहीं बताओ? ऊपर खींचना. Right. तो जब when ये literal meaning आया उसमें, yeah, when we are on diese wortwörtliche Bedeutung haben, that is we directly translate the verb. जैसा है वैसा का वैसा उसको translate करते हैं. Pull over, step over, spring over, seat over or across, run over, go over, take over. So when you are doing this or take across, over or across, it depends. तो जब उसका literal meaning लेते हैं, जैसा है वैसा का वैसा, and not the other meaning, then our problems are solved. So to a certain extent, if it works with über, it should also work with the other prefixing. Let me show you what I'm trying to do and say here. So let's take this here. Wegen der Kälte habe ich mir eine Jacke
How will you pronounce the word? Übergezogen or übergezogen? Übergezogen. Übergezogen. Super. Also, die Vorsilbe. Betonung auf die Ja, Vorsilbe. übergezogen. Four. Okay, ये हो गया. अब now let's try number 11. We need übertreten. Überspringen. Er ist von der SPD in die KPD übergesprungen. नहीं नहीं übergetreten. Oh, oh. I Yeah, thought übergetreten. मतलब क्या किया उसने? SPD is a political party. KPD is also a political party, ना political party. or to transfer. तो इधर से उधर वो चला गया, चल के गया लिटरली. ये पार्टी की बिल्डिंग छोड़ दी, दूसरी बिल्डिंग में चला गया. He stepped across to the other party. तो लिटरल मीनिंग आ गया ना, wortwörtlich, so step across, to step over, to go over. है कि नहीं? So he's just चला गया इधर से, चल के गया इधर, ये पार्टी छोड़ दी, चल के दूसरे में चला गया. So übergetreten. Got it? Let's try number 9. That is ये वाला überspringen. Yeah. So which is the verb? Überspringen. Springen. Also hier. Ja. Wegen der hohen Spannung ist ein Funke überspringt. No. Separable or not separable? This is non-separable. Separable. This is separable. Yeah. I didn't understand the meaning. What is Funke? Spark. Der Funk oder der Funke, Spark. Chingari. Oh, okay, spark. Okay. Because of the high voltage, a spark Überspringen. Übergesprungen. übergesprungen. यहां से यहां कूद के गया वो. Wegen der hohen. Again, literal meaning. Yes. Again, the literal wortwörtliche Bedeutung. Correct? Because you can physically see it also jump. यहाँ से यहाँ तक spark जाना. जब दो टर्मिनल पास में रखते हैं बैटरी के, तो स्पार्किंग जब होती है एक में से दूसरे में जाता है, वो दिखता भी है. So literal हो गया ना? Wortwörtlich. Now look at Nummer 8. That is übersetzen. Trennbar oder nicht trennbar? Nicht trennbar. Das ist trennbar wieder. I'm not getting it. Why? Why is it trennbar? You have said, Sie haben gesagt übersetzen, ja? Yeah. Übersetzen heißt to translate. No. It also means the other sentence which I've just given you. Transport. Transport also. Correct. Transport. Transport. Ha. Correct. Absolutely correct. So der Fischer hat die Reisegruppe trotz des stürmischen Wetters übergesetzt. Übergesetzt. Yes, this is nicht trennbar. No? Sorry. Der Fischer is fisherman. Ja, die Machwara hat die Reisegruppe trotz des stürmischen Wetters übergesetzt. In spite of the stormy weather, the fisherman has transported this tourist group एक छोर से दूसरी छोर तक.
Das ist trennbar. Übergesetzt. Literal meaning लो, जैसा है. Setzen, बिठाना. Über, दूसरी ओर. दूसरी ओर, literal meaning. इधर से उठा के दूसरी ओर बिठाना. इधर से उठा के दूसरी ओर जंप करना. इधर से चल के दूसरी ओर जाना. उधर से या इधर से दूसरी ओर या किसी के ऊपर खींचना. Überlaufen, इधर से उधर निकल जाना, निकल आना. Und that is here. Da sie den Wasserhahn nicht zugedreht hat, ist die Badewanne पानी बाहर निकल आया. ऊपर एज तक आया. बाड़ावाना इज बाथटब. वहां एज तक आया, किनारे तक, और किनारे के ऊपर से बाहर गिर गया. ऐसा. द वाटर इज रनिंग ओवर द बाथटब. ऐसा. So trennbar oder nicht trennbar? Trennbar. Super. So übergelaufen. Got it? Yes. So you have said earlier, no, we haben gesagt, when you take the literal meaning, in that case we use the trennbar. Trennbar. Trennbar verb. Normally. Okay. This is. Remember, our problem is we are still trying to see how it works in English. That is where the confusion lies. Deswegen habe ich gesagt, just look at the literal meaning of this. Wortwörtlich, was bedeutet das Verb? Let's try this one again. Then you will just come back to the sentences again. ये देखो. Der Großbetrieb ist durch Gesetz in Volkseigentum. That means a big factory. There was a law which was passed by the parliament or whoever, the government, and it has become from public, it has become private, or from private, it has become public. Anything. Like the bank nationalization. Remember, in India, all banks are nationalized. Yes. So when you have this, a bank becoming part of national property, matlab, it is now going from public से होते हुए वो प्राइवेट में चली गई. पहले प्राइवेट थी, अब पब्लिक हो गई. So it's going from one to the other. Agreed? वही literal meaning आया कि नहीं? Yes, sir. So from one to the other when it is going, literal, what English? And what is the Bitte? word क्या है sir? What is the Hey, word? I'm still not able to hear. तुम्हें लिखना पड़ेगा कहीं पे. ये echo आ रहा है कुछ. Die Frage habe ich nicht klar verstanden. Vielleicht kannst du das im Chatbox schreiben. Achal, there's an echo here. I'm not able to catch your voice. ये chat में लिख दो ना please. हाँ. What meinst du? Okay. Welches Wort willst du? Choices here. So ist das übergehen oder übergehen? Trennbar oder nicht trennbar? Bei Satz Nummer 3. Was heißt übergehen? Zwei Bedeutungen. So I can't tell you, was heißt das. Also in diesem Satz, was heißt das? Das kann ich euch sagen.
There are two meanings to this. Two meanings. So I can give you the meaning in this. By law, yeah, trennbar, richtig. By law, the factory, the big firm, the big company has now become part of the public property, public limited. From private limited, it has become now, it has gone into being converted to private limited. Okay. So, übergegangen. ठीक है ना? Now look at this first one. Überführen. Überführen. So what does it mean here? The patient, They get recover in this clinic. nahi. Or A wurde in the chirurgische Klinik. Was ist Chirurg? Der Chirurg? Der Chirurg bedeutet Surgeon. Ein Arzt, der operieren kann. Only a surgeon can operate. Jeder Arzt kann nicht operieren oder darf nicht operieren. Every doctor is not allowed to operate. He has to be a surgeon. So when you say chirurgische Klinik, das ist eine Klinik, wo man operieren kann. Where one can perform operations. That's called a chirurgische Klinik. So this patient needed some operation. So he has been taken to, led to, driven to the surgery, to this clinic where an operation can be performed. So überführen, to be led into, to be taken into, इसको वहाँ ले जाया गया. Passive, wurde. So trennbar oder nicht trennbar? Trennbar. trennbar. So wurde in die chirurgische Klinik übergeführt. तो जहां पे इसका wortwörtliche Bedeutung सामने आया, as it is, प्रेफिक्स को अलग ट्रांसलेट किया, वर्ब को अलग ट्रांसलेट किया और वही मीनिंग हमने यहाँ अप्लाई किया. तो यहाँ पे your stress will be on the first syllable. That's one way of learning. And that I think was an easier way. Meaning, literal meaning low, then you know it is überspringen, übersetzen, überlaufen, übergehen, überziehen und so weiter. But if you do not separate it, then there is a new meaning that comes in. Believe me, this will work. This trick will work. But the sad part here is the Bedeutungen muss man wissen. अगर मतलब नहीं मालूम, खासकर these trennbare Verben का, but then the point is lost. So at least one half of the Bedeutung you should know. So for example, überführen, to be taken into, übergehen, to go from one into the other, überlaufen, from inside of something to go outside of that, übersetzen. Yeah, so take the literal meaning. Was ist überfahren nicht trennbar? Also wir kommen dazu. Wir haben Übung nicht gemacht. Moment, warte. We have only done the trennbare part. We have not done the other part. Oh, okay. So langsam. So you're okay with that? Literal meaning लेना है. Wortwörtliche Bedeutung जैसा है. Über का क्या मतलब है और setzen का क्या मतलब है? और उसको अप्लाई करना है. If that fits, that is separable. Now let us look at this other part. Also wir beginnen hier. Der Staatsanwalt hat den Zeugen des Meineides
This is a problem. We know that this is nicht trennbar because we have just solved the other exercise, the other sentence. So we'll simply say überführt. Right? That's what we'll say here. Der Staatsanwalt hat den Zeugen des Meineides überführt. Also stress is on the second one. So, but the meaning has changed. It is a new meaning now. So let us look at what the words are here. Staatsanwalt, the public prosecutor in a court of law. That is the official lawyer, the lawyer for the government. Staatsanwalt. Hat den Zeugen, Zeuge, der Zeuge, Witness, der Zeuge, there's Enddeklination here, witness, and then comes a word, a legal word, Meineid, der Meineid. When you look at this word, it's a new word, and you have to guess the article. The hint is here. Either there or the. It's Masculine and masculine. either there or this. So it is der Eid, der Meineid. Der Eid bedeutet oath, kasam. Yeah, it's a kasam that you have to take in a court of law before you give a statement. So a simple statement like ma kasam is not enough. Normally you have to put your hand on a religious book and then you take your oath. It's a regular practice everywhere. Okay. But Meineid is something different. The literal meaning here is it's a false kasam, jhuti kasam. Meineid is jhuti kasam. And the correct word for this, I'm not sure if you know the English word also, perjury. You know this word perjury? Have you heard this word before, perjury? No. No, sir. I thought so. It's a legal term, perjury. It means कसम खा के झूठ बोलना. You know that how it's in a court of law, isn't it? We've seen plenty of Hindi films also for that. मैं कसम खाता हूँ कि सच ही बोलूंगा, सच के सिवा कुछ ना बोलूंगा. और remember? Yeah. Yeah. और उसके बाद कोई पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई. वो तो झूठ हो गया ना. एक्चुअली सबको मालूम है कि शादी हो गई है. कसम खा के झूठ बोल रहे हो. That is called perjury or Meineid. Jhuti kasam, literally. And in a court of law, under the law, as per law, if a person does that, that person can be sent to jail. Penalty भरना होता है, strafe, and also jail term. It varies from 3 months to 6 months. झूठी कसम खाने के लिए जेल भी हो सकती है. Perjury. It depends on the country. Okay. So our sentence here were the public prosecutor, he sent this witness to jail because of perjury, because this witness told a lie, झूठ बोला. यहाँ पे überführen का मतलब होता है, this is the interesting one. पहले वाले में क्या बोला था überführen? He was transported. To be taken. He was taken into the clinic for his operation and so on. यहाँ पे हो जाएगा मीनिंग इसका to be convicted. Nicht trennbar का totally अलग मीनिंग है. Okay. Right? To convict somebody, you know what it means. बता दो ना.
So see how the meaning has changed. And da haben wir das Problem. Wenn es trennbar ist, da gibt es nur eine Bedeutung. Wenn es untrennbar ist, da gibt es nur eine Bedeutung. Aber wenn das Verb trennbar oder nicht trennbar ist oder untrennbar ist, dann haben wir zwei Bedeutungen. Einmal mit trennbar und einmal mit untrennbar. So how do we learn these meanings? I would say you go with the literal meaning. If it is the literal, wortwörtliche Bedeutung, dann ist das Verb trennbar. It'll be easier. It'll be easier, believe me. And the other exercises, your efforts that you will put in for the other verbs will become easier for you to do. I'll send you this exercise. This is a huge exercise. 18 पेज है इसमें. सर ये लिटरल मीनिंग ओनली यूबर में ही है या सब में होगा? यही तो हम लोग अभी देखेंगे ना. ओके सर. यही तो आजमाना है भाई. Let us see. We have put forward a hypothesis. Will it work in the others also? अगर वो काम कर गया तो we are 50% successful, ना? यस सर. Huh? So let's see whether it works. That's the whole idea. Also patience. Jaldi mat karo. I know you're very anxious to get the meaning as quickly as possible, aber ein bisschen Geduld muss man haben. Okay, so der Großbetrieb ist übergegangen, this we have done here. Now the same verb übergehen should come in the fourth sentence. Look at the meaning here. Ich finde es nicht richtig, dass man ihn bei der Auszeichnung hat. Since the verb is the same, we can put it als nicht trennbar, dass man ihn bei der Auszeichnung übergangen hat. Ja, übergangen hat. Okay, so nicht trennbar. So I don't find it correct that he or one has, Auszeichnung means recognizing. Recognizing in the sense of giving somebody a medal or a prize or recognizing his contribution. That is the meaning here, Auszeichnung. By der Auszeichnung bedeutet? Recognizing somebody's efforts. Okay, then यहाँ पे übergehen bedeutet ignore, ना? Correct, ignore, to pass over. ऊपर से निकल जाना उसके. भाई ये ठीक नहीं है कि उनको पद्मश्री के लिए गवर्नमेंट उनके ऊपर से निकल गई, मतलब उनको इग्नोर कर दिया. So ich habe einen Satz. Ja. Er wurde bei der Beförderung übergegangen. Bedeutet? Übergangen होना चाहिए. Ja, übergangen, sir. हाँ तो he has been passed over, he has been ignored. नजरअंदाज कर देना, ऊपर से निकल जाना उसका नाम के ऊपर से निकल जाना लिस्ट में, फॉर एग्जांपल. सर ये मीनिंग ही समझ में नहीं आया. ऊपर से निकल जाना मींस इग्नोर कर देना, मतलब किसने किसको इग्नोर किया? नॉर्मली गवर्नमेंट ने कर दिया या मैंने भी किसी को कर दिया. तो बाय देयर अपन ऐसे भी तो बोल सकते थे ना, एयर वीडी युबगांगन. नहीं, किसने किया, इट विल बी बेटर ना, एंड द कॉन्टेक्स्ट मेक्स इट दैट मच मोर क्लियर. इफ आई टेल यू कि भाई पद्मश्री की लिस्ट निकल गई 26 जनवरी वाले दिन, पद्मश्री और ये पद्म भूषण के अवार्ड मिलेंगे. अरे यार ये देखो, ये इतनी महान हस्ती है, एरेस्ट युबगांगन. मनहाटीन युबगांगन, इसके ऊपर से निकल गए यार, इसको तो इग्नोर कर दिया सबने. मतलब उस लिस्ट में उसका नाम नहीं आया? लिस्ट में नाम है लेकिन उसका फाइनल नाम नहीं है. मींस स्टेज पे या कहीं पे नाम नहीं लिया उसका? नहीं लिया. ओके सर.
ये तो अक्सर होता है अपने पास, ये समझना भी बहुत इजी है। जिनको मिलना चाहिए अवार्ड उनको तो मिलते ही नहीं है। सर इस सेंटेंस का मीनिंग यही हो ना, ए वुड बाय देयर बिफोर डूइंग, मतलब बिफोर डूइंग में उसको इग्नोर किया गया। बिल्कुल, ऊपर से निकल गया उसके। छोड़ो छोड़ो, ये बेकार चीज है, ऊपर से निकल जाना। So before doing means government officials. It depends on what exactly was the exact context. और बगैर context के बहुत meaning रहते हैं before doing के। Okay. So on a context will be difficult for me to pinpoint the meaning. Deswegen bestehe ich darauf, also ich brauche bitte den Kontext. The problem is befordering can also mean transport. But if it is an office here, अगर office की बात हो रही, which I presume it is, then it means promotion. या सर प्रमोशन। It can also mean transport, to carry something, befordern, to carry something or someone, that is also befordern. And befordern in the office context is also promote. तो promotion में ignore हो गया भाई, उसका junior उसका senior हो गया अभी। Sir, is it like your every word, every German word has 2-3 meanings depending upon the situation? Every language has meanings like that, beta. Every language. I'm sorry if I called you beta. If you are offended, then I won't use it. But you are. आप लोग मेरे से बहुत छोटे हो. You're like my kids. All of you are like my kids. Way, way younger than I am. See, every language has that. It depends on how you use the language. Because the meaning gets changed. Wir sind daran gar nicht gewöhnt. लैंग्वेज हम लोग उस तरीके से यूज नहीं करते हैं। जस्ट थिंक ऑफ एनी राइटर और एनी पोएट, जिस खूबी से वो उस लफ्ज को, उस शब्द का इस्तेमाल करता है, समथिंग दैट इज नोन टू अस बट समथिंग दैट डज नॉट स्ट्राइक अस कि अरे इसका मतलब तो ऐसा भी हो सकता है ना? So that entire command over the different shades of meaning of the language haben wir noch nicht. So once you come there, and that is the objective of C1 or C2 or whatever higher, or even at the MA level, that you learn and master the higher part of language, the more intricacies, the more beauties of language, how to say things differently. Yeah, let me give you an example. With language use. इसका थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। कहाँ से ऐसे ऐसे क्यों कूदता है ये? Have you ever used language like this? What is this? The wife From says, indulging in such babbling extravaganza. the wife says, This is like playing with the words. no, it's using words which are actually commonplace. I have that beautiful necklace. So husband says, darling, certain extenuating circumstances preclude me from indulging in such babbling extravaganza.
Versus, I don't get it. Precisely. So I don't get it means I don't understand it. So I don't get it. वो I don't get it का double meaning हो गया ना यहाँ पे. Necklace and the meaning. He said exactly. Exactly. So have we ever used words like this with such meanings and put together to give out such a sentence? Never. But we know almost all the words. Preclude means to prevent. Extenuating means urgent, pressing, difficult. So certain extenuating circumstances preclude me from indulging in such bubbling extravaganza. I don't get it. Precisely. I gave you an English meaning here because it's easier for us to understand in English. इसके German examples भी हैं. खतरनाक. अरे पढ़ के हंसी छूट जाती है. Once you get the meaning, हंसी छूट जाती है. Oh my God. ऐसा भी कह सकते हैं लोग. Okay. So similarly here, when you look at these things, the word double meaning या meaning context के ऊपर depend करता है. Okay. Yeah. Und darauf sollen wir aufpassen. So Auszeichnung, some kind of award, some kind of prize, some kind of recognition. Like Beförderung जो बताया, इसके अलावा और कोई चांस ही नहीं है ना to युवगांगन के लिए. Ignore करना in that context ही होगा ना. Yeah. सर युवगेन ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है? Direct object लेगा. सर bedeutung? Direct object. It comes with accusative. ये है ना? Nein, Sir. Nicht untrennbaren Verben mit trennbaren Verben umgehen. Es tut mir leid, übergehen Bedeutung. Yeah, it takes an accusative object. यहाँ पे ये passive है ये sentence. ये sentence passive में बनाया. ये passive में है भाई. Zustands passive है ना. Ist के साथ बना हुआ है. Zustands passive. So इसको अगर active बनाना हो, so the man hat den gross between. इसका मतलब this will come with a direct object. Transitive means direct object. The verbs take a direct object. Intransitive means they don't have accusative object. They don't have a direct object. Don't go into the terminology here, please. Surabhi, ये सब छोड़ दो. The terminology will kill you. German grammar will not kill you. Just the terminology used will kill you. Don't use that. Just think of it in simple terms. Accusative object. यहाँ accusative object क्यों नहीं है? क्योंकि ये sentence passive में है. Passive का do you remember the rule? Accusative object होना. Yes, sir. Active में अगर हो तो ही passive बनेगा ना उसका. वही passive बनेगा, yes, sir. तो पहले तो foregangs passive बनेगा, उसके बाद Zustands passive बनेगा. ये Zustands passive में sein के साथ है. We'll be doing that also. Don't worry. वो भी मैं लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए. नहीं सर मेरा ओनली क्वेश्चन ये था कि यूबर जैसे यूबरगेन ये जो untrennbaren वर्बन है, इट मींस कि टू पास ओवर समथिंग मींस इग्नोर, टोटल इग्नोर. हाँ. और यूबरगेन जब ट्रेनबारन वर्बन है तो इसका मीनिंग क्या है? टू गो अक्रॉस, एक से दूसरी ओर जाना. To pass from one hand to another hand. Means to transport, right? Transfer. Okay, sir. Equal to करके meaning मत लिखना सुरभि अगर लिख रही हो तो. Yeah, sir. Meaning never write as equal to. Yeah, don't put down as mother. This is wrong. Don't use as mutter equal to mother. I would put down like this. Mutter का equivalent German में mother है, because there's another meaning for mutter. It means nut. Nut. वो कसने के लिए नहीं लगाते. That nut is also mutter. Auf Deutsch? Yeah.
Zum Beispiel können You Sie know that? einen Nein. Oh, I got some. आज exercise भी करना चाहता था मैं. Excellent. चलो, no problem. We'll do it again some other time. Es tut mir leid, No internet problem. verbunden. No problem. Most welcome. We are learning now. We are not wasting time anyway. Wir lernen was Neues und alles gehört zu C1. Das ist Mutter und I'll show you wait here also. अच्छा ये तो नाम ही दे रहा है नाम ही दे रहा है ये okay let's change this over let's change this over to nut meaning in German यहाँ से देखो oh German yeah German yeah nut is Nuss und yeah found it yellow क्या लिखा है यहाँ पे Die Schraubenmutter. yeah It's like the evil mother. Nein, Schraube is a screw. Schraubenmutter. This goes onto the screw. Okay. देखा you learned something new today. So जो पूछ रही थी वो ये लो सामने तुम्हारे. लेकिन जब बोलते हैं तो bei der gesprochenen Sprache spricht man nie vom Schraubenmutter. Man sagt einfach Mutter. Yeah. Because there's a Schraube that goes into this. Und wenn man sagt einer Mutter, die Schraubenmutter, das heißt, dass die Mutter ist sehr streng? Ja. Nein. Das bedeutet nur das, was man hier sieht. Also Schraubenmutter, ये देखो. Die Schraube, das ist die Schraube. Und das ist die Mutter. ये जो लगा है यहाँ पे. Mutter. ये लो. Ne, das verstehe ich. Aber was ist die Bedeutung? I mean, in welchem Kontext sagt man so? Also nur in den technischen Kontext. Okay, technically. Okay. Technically. The one who holds everything together. So it is so. No, nut and bolt. That's all. There's no other meaning. Nut and bolt. Okay. उसका कोई दूसरा meaning नहीं है. When you say motor there, in the technical sense, it's just nut. And in the home sense, mother. Okay. Yeah. So if it is a very strict mother, don't call her Schraubenmutter. वो use नहीं होता है ऐसा German में. Yeah, Mutter is sehr streng. That's it. Ja, eine strenge Mutter, aber das ist nicht Schraubenmutter. Eine strenge Mutter. Okay. Yeah, but the word Mutter has two meanings, isn't it? So in the technical sense, you use it as a nut, Schraubenmutter, and in the normal sense, mother. Okay. So double meaning or two meanings or more than two meanings will be there with many words. In many languages it happens. Many languages we have this double meaning. So don't stick to one. You have to go by the context. Zum Beispiel, gestern hatten wir auch das Wort eine Tafel Schokolade. Remember? Chocolate bar. Yeah. A bar of chocolate or a chocolate bar. Eine Tafel. Und was bedeutet Tafel on its own? Blackboard. Blackboard. Board.
So don't be stuck to one meaning. इसलिए मैं बोलता हूँ equal to कभी मत लिखो. कभी फुर्सत मिले तो इसका मीनिंग देख लेना घर पे. Train. That's all. Nine, sir. ऐसे फीले bedeutung. बहुत है इसके मीनिंग्स. Desuke. Yeah. Okay, sir. बहुत है. So don't think that Sug is train only. वो जो शादियों में when the bride wears this beautiful bridal dress, you know, the European weddings, na, with a veil and top, and then very long it goes back. Yeah, sir. That is also Sug. Okay. Then chess में जो चाल चली जाती है वो भी Sug है. Playing chess and उसमें एक चाल चलना है, शतरंज की चाल, that is Sug. Okay. Or you're taking part in a procession. It could be a wedding procession or a religious procession. Suk. That also Suk. बहुत है मीनिंग्स उसके. सर इस जन्म में तो जर्मन आ ही जाएगी ना. सर yes, अभी तो बिल्कुल यही लग रहा है. भाई ऐसा है. भी हम actually लोग क्या सब. सही जर्मन, क्या अच्छी जर्मन आ पाएगी? That is the thing. Yeah, that is also my problem. अभी ऐसा है, हम लोग सब किनारे पे खड़े हैं. सामने we have an ocean. Yeah, true. It's not a small, puddle or something. And my friends were saying that you have to study 4-5 hours regularly if you want to clear your C1. That कोई जरूरत नहीं. Have faith in me. Have faith in me. Have belief in me. वो मेरा ही डायलॉग फिल्मी दुनिया ने लूट लिया है. मेरे को उसका पैसे भी नहीं मिले. मैं हूं ना. Yeah. That's what I used to tell my students until the film came. उसके बाद मैंने ये यूज करना बंद कर दिया. So don't get confused or don't get nervous and be cool. So man kann nicht alle Sachen beherrschen. Das kann man nicht. Yeah. So whatever we can or whatever we need, nehmen wir. So just don't panic. So okay, let's go to the next one. Wir machen bringen diese Übung zu Ende und vielleicht noch eine Übung machen wir teilweise. Just to check what Surbhi had asked, will this trick work with the other prefix? Let's check. Ich kann dir zu diesem Beruf nicht zu diesem Beruf raten, denn es ist sehr überlaufen. भर गया है ये. Full up, भर गया है. Not overflow हो रहा है. So I would not advise you to take up this profession. So überlauft, huh? Laufen, strong verb. Überlaufen. Überlaufen, okay. Nicht trennbar. Akzent auf der zweiten Silbe. Ja, überlaufen. Okay, let's try this one here with übersetzen. Der Kriminalroman ist aus dem Englischen ins Deutsche. Ja, übersetzt. Übersetzt. So translate हो गया. Nicht trennbar. ये substantive passive है ना? हाँ. Okay. Because unless they give it in this format, या फिर presence में, you would not know whether it's separable or not separable. Yes. है ना? इसको यही sentences अगर modal verb के साथ बनाओगे तो सारे infinitive में आएंगे. वो तो सारे सबसे बेस्ट है सब तो. Best तो है लेकिन कौन सा मतलब तुम दे रही हो? Yes. Then it's just problematic, ना? Okay, then take this one.
Ich habe beim Lesen einige Kapitel in dem Buch übersprungen. Sehr gut. और क्या मतलब हुआ इसमें? कैपिटल bedeutet chapters. हाँ, तो कई चैप्टर्स छोड़ दिए उसने. हाँ, मतलब जंप कर दिए ना. Yes, sir. नजरों से जंप किए, खुद जंप नहीं किया मैंने. Yeah. See, Okay, sir. literal meaning नहीं आया ना इसमें. Yes, sir. मेरी नजर उसको छोड़ के आगे बढ़ गई. जबकि यहाँ पे स्पार्किंग जो हो रहा है, दया फुंक, ये एक वो टर्मिनल से फिजिकली हो रहा है. एक Yes, sir. टर्मिनल में फिजिकली जा रहा है. करेक्ट. सो दैट इज योर व्हाट wörtliche Bedeutung. Yes. सो सेपरेबल. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, der Gastwirt hat das Gesetz über den Alkoholausschank. Okay, Gastwirt is the hotel owner or the owner of a small hotel in a village, an innkeeper. And über den Alkoholausschank. Alkohol versteht ihr schon, ne? Das Yes. kann kommen. Aber was ist denn Ausschank? That is what we need here. Alkoholausschank oder Ausschankszeiten, das ist ein gesetzlicher Gebrauch bei meisten Hotels. These are, yeah, licensing hours. Every hotel needs the permission for this. Now, Ausschank actually means, alcohol Ausschank would mean the permission to serve alcohol. This permission is in the form of a law. So इसने क्या किया है? इस लॉ को तोड़ा है, ठेस पहुंचाई है. लिटरली तोड़ा है या ठेस पहुंचाना. So what will you say here? मतलब ये इस लॉ के ऊपर से, इस कानून के ऊपर से चल के निकल गया, कुचल दिया उसने इस कानून को, लिटरली. है ना, वो मतलब निकला ना इसका, कुचल देना. जबकि यहाँ पे था एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, फिजिकली एंटर कर जाना, इसको छोड़ के दूसरे में जाना. लेकिन यहाँ पे इसने कुचल दिया इसको, उस कानून के ऊपर पैर रख दी उसने. मतलब लिटरली he has insulted that law. So nicht einbar. Yes. Übertreten. Übertreten. And what about this one here? Sir, übertreten. Nein, treten. Treten. Yeah, treten. Trat, getreten. Ne? Okay. And the last one here? Die Hausfrau. Überzogen. बहुत खूब. So what does it mean here? Überzogen. To lay down. No. हाँ, ऊपर बिछाना. Yeah. That's the meaning that we get from here. लेकिन ऊपर डाला तो नहीं ना? Like. So in a way we can say this also ऊपर डाला. जैसे बेड के ऊपर डाला ना? नहीं, बेडशीट डाला नहीं जाता, बिछाया जाता है. जैकेट जबकि है, जैकेट आप कंधों पे डाल सकते हो, एक शॉल आपके कंधे पे डाल सकते हो, स्कार्फ डाल सकते हो कंधों पे, सर पे डाल सकते हो, कंधों पे डाल सकते हो. अगर कंधों पे गले के चारों ओर डाला तो वो लेगन हो जाएगा. This is then surrounding your neck. जैसे ये शॉल लपेटते नहीं है, that is with लेगन. लेकिन जैकेट सिर्फ कंधों पे रहता है ना, it is not around your neck, isn't it? Yeah. So you choose a different verb here. एक जैकेट डाल लिया ऊपर, एक ऐसा, just like this, डाल लिया ऊपर, डाल लिया. So it's a very interesting breakup or breakdown that we have. Okay.
Die Hausfrau hat die Betten frisch überzogen. Okay. Ja. Feeling a little better? Yeah. Feeling best. Hannah, so let us give a pause here. Eine kleine Pause machen wir hier. And we'll take up this topic with the other set tomorrow. Also umbauen und untergraben. Also diese trennbare oder nicht trennbare Verben. Und unter. If you want, we can take up also with durch later. But inzwischen wollte ich euch auch was zeigen. That I have loads of exercises on these verbs and then verbs with prefixes. These are most commonly used in German. The verb fallen can come with different prefixes. Einfallen, auffallen, ausfallen, entfallen, gefallen, zufallen. Similarly with geben, ausgehen, angeben, abgeben. A whole lot of prefixes, and what do they mean? Each time you use a prefix, it changes. Similarly with halten. Abhalten, anhalten, aufhalten, aushalten, behalten, einhalten, enthalten. Was bedeuten denn diese Verben, wenn das Präfix anders ist? So here again I've taken the verbs which are most common, frequency-wise in German, and giving you exercises here. Also mit lassen, and here the same exercise mit lassen, the other way around. The verb is given to you here. And you have to now give me an alternative. Similarly with legen and nehmen. These are the last two. And with schreiben also. Most commonly used. We'll do a couple of them. The rest is up to you. Aram se karo. You have time. When you're bored or when you have nothing better to do, then take this exercise. Then, how do you replace haben oder sein with other verbs? If you see, all these sentences have haben oder sein. All of them, they are used with haben or sein. But you have to give me another verb. Yeah, for example, I'll just give one example. Als man zu ihm kam, war schon auf und davon. जब उसकी ओर मैं गया या कोई गया, वो उठ भाग खड़ा हुआ. Now, उठ भाग खड़ा होना is a colloquial phrase. What would be the proper Hindi phrase? कैसे बोलोगे? Right? Or let's take one more, even easier. Heute haben alle Geschäfte zu. Zu haben in German means closed. Heute ist Sonntag und heute haben alle Geschäfte zu. So, ये haben मुझे नहीं चाहिए. So instead of haben, what will I say here? Geschlossen. Geschlossen. Yeah. Zu haben bedeutet schließen, ne? To be closed. Yes, sir. Synonyms. Yeah. Yeah. Then I have two exercises here, mainly for vocabulary. All these verbs that are given here, they have something to do with the rejection. मना करने पे. Yeah. Context के हिसाब से we use that verb. I reject your proposal. I can't say I deny your proposal. Ablehnen is to deny. Yeah, the whole of absagen also means deny in a way, but कहाँ पे use होगा? Jemand hat mir etwas gebetet und ich sage zu. Yeah, but that is positive. Here, this is absagen. Negative. Also, wait. So I've collected loads of exercises for you, for your vocabulary. Some fun ones, like this one. Wer spricht am lautesten?
So you have to order these verbs here from the softest sound to the loudest. The loudest is naturally brüllen. Brüllen means to roar. Garajan. Schreien. So it's basically increasing our command over the language. ढेर सारे हैं मेरे पास. Yeah, and here practicing grammar again. Dative or accusative? Dative und Akkusativ ist immer problematisch. Eigentlich für mich. Ja, ich habe das nicht vergessen. Ja. Die Übungen gibt es auch hier. Preposition, कौन सा कहाँ पे लगेगा? An, nach, von, vor oder zu. Streben, tell me. Sterben heißt? To strive. To strive. Okay. Leistungen. To strive performances. Yeah, to strive. Higher performance. Höhere Leistungen. Right? Let's take another easy one. 11th, abhängen. Which preposition? Von. Von, sehr gut. Sich erinnern. An. शाबाश. इसमें जरा ढूंढते हैं कौन सा इजी होगा. Tryman. Von. Good. So it covers other verbs also. Other verbs as well. No? Achten. Auf. Sich interessieren. An. Sich interessieren. Oder Über auch. An, über beiden. Sich interessieren für. Für. Oh, ich interessiere an diese deutsche Sprache. Ich interessiere mich für. That is Interesse haben an. Interesse haben an. This is the verb. Interessieren. And then nouns. Wann sagt man Anregung, Antwort, Auskunft, Bescheid, Darstellung, Erklärung? In welchem Kontext? Sentences. Ende oder Schluss? Was ist dann hier richtig? Ende September oder Schluss September? Ende oder Schluss? September. Ja. Ende September. Und Schluss auch, so Schluss also end, ne? No, you can't. Yeah, both of them have the same meaning. But which one will you use here? Yeah, Ende September. So, Okay, so I can say Schluss. sehr gut. Yeah. Machen wir Schluss. Das ist So richtig. that is that we are putting now to the end. We'll close. Yeah. Yeah, so that's, I mean, it's improving our vocabulary and our feel for the language. Fahrt oder Reise? Eine Fahrt mit der Straßenbahn. A ride with the so and so. Eine Reise mit der Straßenbahn. See, you have problems. We will be doing this. Gewalt, Kraft, Macht oder Stärke. All of them mean the same. Power and strength. Yeah. So a whole lot of exercises. There's plenty for us to do here, which will keep us busy for the next maybe 5 months, 6 months. But this is for you people. I picked them out for you to work on and enjoy yourselves at the same time learn. So werden Sie dieses Dokument heute schicken oder machen wir das im Laufe der Zeit? Im Laufe der Zeit. Oh, okay. Yeah, I can do a few, not all. I'll do a few here with you and see how it works out. Okay. Sprichwörter. So können Sie bitte uns ein paar Übungen schicken, wo können wir zwischen Accusative und Dative. I personally have problem identifying the dative. Accusative is still okay, but making out the sentences, freiwillig kann ich nicht ein Dative Sätze bilden. Okay. I mean, I need to know, okay, I'm using helfen, so a dative will be there. But freiwillig kann ich nicht einfach Dative finden. Ich kann dir einen Tipp geben. Wenn es menschbezogen ist, wenn das Verb eine menschbezogene Bedeutung hat, dann ist es Dativ.
Wenn das Verb nicht mit einer Sache, mit einem Ding als Objekt stehen, dann ist es Dativ. Da brauchen wir einen Mensch als Objekt. Ein Dativobjekt ist immer eine Person. Ich unterstreiche und wiederhole, ein Dativobjekt ist immer eine Person. Okay. Just keep that in mind. You will 99% not be wrong. The verb that you mentioned, helfen, you can only help a person. You don't help a wire. You don't help a pencil which is lying on the road. You don't help a stone. कि पत्थर को उठा के साइड में रख दिया ताकि लोग उसके ऊपर पैर ना डालें, that is not help. So it has to be something with people. मान लो, or something living. कोई जीवात्मा होनी चाहिए वहां पे. Yeah, so think of it in that context, then it becomes easier. Und dann gestern habe ich euch auch versprochen, wir machen diese Übung mit haben oder sein. Also wann bilden wir das Perfekt mit haben? Wann bilden wir das mit sein? Und Nummer 3, wann kommen diese Haben-Verben mit sein? We learned schwimmen is always with sein. Yeah. Schwimmen, schwamm, geschwommen. Aber we have an example here. Er hat 2 Stunden geschwommen. So when is this? And I have a few exercises here. Starts with a simple one, and then you have to form sentences in pairs. Bluwen, verbluwen. Bluten, verbluten. Brennen, abbrennen. Frieren, erfroren. So is it sein oder haben? Sein oder haben? Steigen, bestiegen. Sein oder haben? Ja, wie heißt das Perfekt? Er ging über die Straße, er überquert die Straße. Ist es sein oder haben? The trick here, if there is an accusative object, it's always haben. If you take this sentence here, zum Beispiel, wenn es ein Akkusativobjekt in dem Satz gibt oder in unserem Kopf steht und wir wollen einen Satz bilden, dann ist das immer mit haben. Er hat die Straße überquert. Er ist über die Straße gegangen. There's no accusative object in this sentence. Yeah, okay. Okay? You just have to go by that rule, but that is the very first rule here. By the intransitive and verben. This is the word formal, but ignore this thing here, stick to the sentence. Seinen Freund, accusative. Any reflexive verb will always come with haben in the perfect. A reflexive verb can never be formed with sein. Der Junge hat ins Kino gehen wollen. So with modal verbs, das ist immer haben, not sein. Bei den unpersönlichen Verben, also es regnet, es blitzt, es donnert, es scheint, with such verbs, always haben, not sein. So simple rules and a few exercises here. There's about 2-3 pages. Drei Seiten. And we practice this. We can take 1 or 2 sentences from each Übung, each set. Once we are confident, dann so Schluss und dann gehen wir auf ein anderes. What interests me, also heute haben wir jetzt leider keine Zeit. Es gibt auch Verben, die dann Funktionsverben heißen. Bedeutet, das Verb hat verschiedene Bedeutungen in verschiedenen Kontexten. One, it has that meaning that it actually
carries. Second, it has a meaning which it carries, but with a slight moderation, with a slight difference. And the third meaning of the same verb, it comes as a fixed verb with a fixed noun and has a totally different meaning. That is, it performs a different function in the third sentence, which is why it's called a functions verb. Let me give you one example maybe here. Yeah, let's take this one here. I think this is easier. Sei vorsichtig, das Material bricht leicht. Brechen. Be careful, that material will break easily. Brechen. Sie hat ihr Versprochen gebrochen. She broke her promise. Same verb, brechen. Wer ein Gesetz bricht, wird zur Verantwortung gezogen. Anybody who breaks the law will be held responsible. Three different meanings. एक तो मटेरियल तोड़ देना, प्रॉमिस तोड़ना, वादा तोड़ना, और कानून तोड़ना. Same verb in all the three sentences. So with a few of these verbs, I've got some sentences here. Also solche Übungen machen wir auch, und unser Wortschatz zu bereichern, unser Wortschatz zu erweitern und unser Deutsch zu verbessern. Ja. Sir, könnten Sie bitte mir oder uns ein paar Übungen heute